Hi guys, this is Press and yun guys, nagkaroon tayo ng time today. So samahan nyo ako. I will be meeting my friends. Yun, kami, konting range, and of course try natin yung mga new unit natin and of course yung new unit nila. So yun lang guys, review natin konti. So samahan nyo ako guys. So let's press check. Ngayon sa range sa Makati Cinema Square. So samahan niyo ako guys with my friends. Puputokin natin yung mga new hakot nila. And of course range na rin tayo ng mga sarili natin dala. So samahan niyo ako guys, press check. This is Press, nandito tayo ngayon sa Armscore Shooting Center para para mag-range. So yun, samahan niyo kami ng mga friends ko. Dito kami mag-range. So guys, yung mga dala natin, yan, the Utas, yan, the Jirsan, and of course the 1911. Guys, kasama natin si Sir Ivan. Yan. Yan guys. Yan si Sir Nico. Collab ba yan? Collab yan. Collab. Yan. And of course yan, si Sarge. Yan. Firing! Firing! Hi guys, let's check. It's a deeper impact. Put some vibes, break it down. Let's one channel, I'll read. So yun guys, this conclude na yung range day natin for today. So marami tayong pinaputok today. Utas, U-9 Mini, CC-15C, Tanfoglio Stock 2, Stock 1, SFX, Panic SFX Pro, Kimber 1911, Gearsan M1 Extreme, madami guys. So nag-enjoy naman kami mga barkada ko. So yun lang guys, next time samahan nyo ulit kami sa range day namin ng mga friends ko. So yun lang guys, this is Press checking range day with friends.